Dajiahau, kita berfirman, bahasa ikan negara juga mana terang lagi. Ada ikan negara Cina bahasa. Cina ni ada lagi, mana Cina ni ada lagi. Dua kita ni, ini kami kita Cina bahasa ikan negara. Ada Cina pada memang kita katakan ni, talking about objects. Ini ane this and that here. Kau Cina bahasa this and that here lagi. This, to, that. This, to, that, na, to, na, this and that. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ what is this? ඒක කොහොමද චීන භාෂාවෙන් අහන්නේ? 这是什么? 这是什么? What is this? මේ ප්‍රශ්නයක් අහුවම answer එක අපිට මේකේ දැකගෙන is an apple. Is an apple. ඒක කොහොමද චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ? ප්‍රශ්නේ තමයි 这是什么? Answer එක 这是一个苹果. 这是一个苹果. 这是 this is. 这කියන්නේ this. 这කියන්නේ is. 一个苹果. 苹果 means apple. එතකොට මොකක්ද මේ ඊග? ඊග කියන්නේ චීන භාෂාවේ measurements. චීන භාෂාවේදී විවිධ ද්‍රව්‍ය වලට විවිධ measurements තමයි භාවිතා වෙන්නේ. අපි ඒක ඉදිරි පාඩමකදී වැඩි දුර ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟ තවත් උදාහරණයක් බලුවොත් that is, what is that? What is that? කොහොමද කියන්නේ චීන භාෂාවෙන් what is that? 那是什么? That is an apple. That is an apple. 那是个苹果. 那是个苹果. Tawat udahannya apa? This is a ball. This is a ball. 这是团球. 这是团球. That is a ball too. That is the ball. 那是团球. 那是团球. මතකයි නේද? This නම් අපි කියනවා j, that නම් අපි කියනවා නම්. මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා books. This is a book. That is a book. කොහොමද this is a book කියන්නේ? 这是一本书. 这是一本书. That is a book. කොහොමද කියන්නේ that is a book කියලා? 那是一本书. 那是一本书. එතකොට මෙතන ඉබන් කියන්නේ books එක. නැත්නම් පොත් එක භාවිතා වෙන measure word එක. හරි. මේ this and that. this කොහොමද කියන්නේ? ch. that කොහොමද කියන්නේ? na. එතකොට කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ what is this කියලා? 这是什么? What is that කියලා? 那是什么? එතකොට කොහොමද මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නේ? This is an apple නම් 这是一个苹果. That is an apple නම් 那是一个苹果. මේ අද චීන පාඩම අපිට මතක තියාගන්න. This and that. 这 and na. හරි. ඊළඟ චීන පාඩමේදී වගේම අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙනවා. 再见.